possibility. Come back for the next hour. So, Roger, are you ready? Yeah. Asubuhi njema, hujambo na karibu. Mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Kitondo, kaunti ndogo ya Mboni Mashariki, kaunti ya Makueni, ametiwa nguvuni akiwa na nakala ya mtihani wa kitaifa kidato cha 4 KCSE kwenye mtandao wa WhatsApp katika simu yake. Mkuu wa polisi eneo la Mboni Mashariki, Peter Njeru, anasema walipashwa habari na mwalimu mkuu wa shule hiyo baada ya kugundua kwamba mwanafunzi huyo alikuwa na maswali yanayokisiwa kuwa ya mtihani wa KCSE utakaoanza mwezi ujao. Njeru amefichua kuwa tayari mwanafunzi huyo amesafirishwa hadi hapa Nairobi alfajiri kwenye mtihani house ili nakala hizo zifanyiwe ukaguzi, na atakuwa akitoa taarifa zaidi baadaye. Anajiri wakati ambapo polisi katika kaunti ndogo ya Makindo, kaunti ya Makueni, wakianzisha uchunguzi baada ya basi la shule ya vulana ya upili ya Makindo kuteketea usiku wa kuamkia hii leo. Kwa mujibu wa naibu chifu wa kata ndogo ya Manyata aliyeshuhudia tukio hilo, Anderson Kithome, anasema moto huo ulianza mwendo wa saa 5 usiku, huku juhudi za majirani, wanafunzi na walimu kuzima moto huo zikiambulia patupu na basi hilo likateketea kabisa. Kithome anasema chanzo cha moto huo kingali kitendawili na hakuna aliyejeruhiwa. Jitihada za kufikia mkuu wa polisi eneo la Makindo, Henrietta Wanyama, hazikufua dafu. Kwengineko ni kwamba onyo kali limetolewa kwa makundi ya kihalifu ya vijana katika kaunti ya Mombasa dhidi ya kutumika na wanasiasa wakati taifa hili linapojiandaa kwa uchaguzi wa urais utakaorejelewa tarehe 17 mwezi ujao wa Oktoba. Kamishna wa kaunti ya Mombasa, Aung San Suu Kyi, amesema kijana yeyote ambaye atapatikana akizua rabsha wakati wa kampeni au hata baada ya kampeni hizo kuelekea uchaguzi, basi atakamatwa na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria au kukabiliwa vikali kwa mujibu wa sheria. Hasa wale ambao wako na criminal minds, wale ambao wanapenda kuibia watu, wale ambao wanapenda kuibia watu na visu, na ni vijana wadogo sana. Nataka tushirikiane na nyinyi. Mkiona vijana kama hao, mnatoa ripoti kwa polisi haraka iwezekanavyo. Si wewe kwenda kushika, wewe huwezi kufanya kazi ya askari. Akizungumza katika mkutano na viongozi mbalimbali wa vijana katika kaunti ya Mombasa, Chuki pia amewatahadharisha vijana dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kueneza chuki mitandaoni. Amesema kuwa hata endapo mtu atabadilisha jina lake kwenye mtandao, watahakikisha wanamfuatilia hadi wakati ambapo atakamatwa. Na tunaanza mali kwa vijiji. So wale watu ambao wanaweka mambo ya chuki, mambo ya hofu, mambo ambayo ya propaganda kwa mitandao, tutawatafuta, tuwasake, tuwashike, tuwalete. Usifikirie hata ukitumia jina ambayo sio yako hautapatikana. Kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya Milimani hapa Nairobi kupinga ushindi wa gavana Mohamed Ali itasikilizwa na Jaji Said Chitembwe mjini Marsabit. Hii ni kufuatia kuorodheshwa kwa majina ya majaji watakaoshughulikia kesi zote zinazohusiana na uchaguzi mkuu uliopita. Katika taarifa kupitia gazeti rasmi la serikali, Jaji Mkuu David Maraga ameratibu Jaji Said Chitembwe kusikiliza na kuamua kesi za kupinga ushindi wa viongozi wawili katika kaunti ya Marsabit zilizowasilishwa tarehe 6 na 7 mwezi huu. Anajiri siku chache tu baada ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Marsabit, Ukur Yatani, kueleza matumaini kwamba mahakama itabadilisha ushindi wa gavana Mohamed Ali katika matokeo ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu. Na kimataifa, mwandishi wa habari kutoka kaskazini mashariki mwa Nigeria ameshinda tuzo la BBC la Komla Dumor. Amina Yeguda ni mtangazaji katika kituo cha runinga cha eneo hilo la Gotel, ambapo ameripoti kuhusu masuala kadhaa makuu ikiwemo kuhusu kundi la Boko Haram. Yeguda atasafiri kwenda London kwa mafunzo ya miezi mitatu mwezi huu wa Septemba. Tuzo hili lilibuniwa kwa heshima ya Komla Dumor, mtangazaji wa runinga ya BBC ambaye alifariki ghafla akiwa na umri wa miaka 41 mwaka 2014. Yeguda amesema kwa ushindi wake ni heshima kubwa. Ndio mwisho wa muktasari wa Dira wakati huu. Saa 3 nitarejea na Dira kamili. Naitwa Fred Mitich. Jimmy.
chemchemi ya ukweli. Unasikiliza Jambo Kenya na Premise. Jambo Kenya. Kwenye 14th UAP Old Mutual Ndakaini Half Marathon Jumamosi tarehe 30 Septemba mwaka huu Ndakaini, Murang'a County. Usajili unaendelea katika afisi za UAP Old Mutual mjini Nairobi, Nyeri, Nakuru, Thika, Embu, Meru, Eldoret na Machakos, Uchumi Aga Khan na Sarit Center, Matahi Supermarket Thika, Parkland Sports Club, maduka ya Sports House Nairobi, afisi za IMG International House na afisi za Ndeka Ndakaini Shopping Center. Mbio hizi zitakuwa na kitengo cha kilomita 21 kwa wake na wanaume, kilomita 10 za kibinafsi kwa watu wazima na timu za mashirika, na kitengo cha kilomita 5 family fun race kwa watoto. Kujisajili ni shilingi 1200 kwa wanariadha walioimarika na shilingi 1000 kwa wengine. Timu za mashirika ni shilingi 1100, huku wale watakaojisajili kupitia www.uapoldmutual.com/ndakaini binafsi watapata discount ya shilingi 200. Siku ya mwisho ya usajili ni tarehe 24 Septemba mwaka huu. Kwa maelezo zaidi piga simu 0711065100. Toleo la 14 la UAP Old Mutual Ndakaini Half Marathon Jumamosi tarehe 30 Septemba mwaka huu. Mapato yote ya hafla hii yataelekezwa kwenye juhudi za kuhifadhi bwawa la Ndakaini. Old Mutual. Dadi, nina swali. Uliza. Nitaje sehemu za chungwa? Kuna juice ya chungwa, mbegu, I just wanna check them for another time. Yeah, we sustained a lot of damage to our house. We lost a big section of our roof, doors and windows blew, the house was flooded. Fortunately, we were safe. We came out okay. We were in a safe room, but it was a terrifying experience. You feel that you're well prepared in terms of what you've done to the house and provisions that you've got for your family, but they don't really think anyone can prepare them for the actual experience itself. The sound of your house being ripped apart, debris flying against your hurricane shutters, the feeling of the pressure that's actually in the room, it makes you feel very heavy and you can't breathe. I'd like to talk to you more about that, because that's what happens, isn't it? Just before the hurricane arrives, the air pressure drops quite significantly, doesn't it? It does, and throughout the hurricane as well. And what people might not realise is that within the hurricane itself, there's actually tornadoes. We felt probably 3 small tornadoes, a very big one, and then a couple of smaller ones. And it was the big one between 6 and 7 a.m. for us that the pressure really plummeted in the room, and that's when we heard a lot of noise upstairs in our house. We could hear the roof being torn off, we could hear windows and doors blowing, and the hurricane shutters on the room that we were in, we could feel them being pulled away. And we think if the storm had blasted even just 10 more minutes, we may have been in a very different position. That's Alison Strand on the British island of Anguilla. Her and her family bracing herself for Hurricane Maria, which is currently heading their way. This is Newsday from the BBC World Service. Now, it was trailed as her chance to basically have her say
to the world. Aung San Suu Kyi speaking out for the first time in a national address, as it's described, televised from Myanmar's capital, Naypyidaw, in the north. She has skipped the international gathering at New York, the United Nations General Assembly, and well, she's decided to tell the world the real truth, as her office said. She's made the first comments about the situation in Rakhine State, Myanmar's northwestern state. Rights groups there have described a deliberate campaign by the military of ethnic cleansing against the minority Muslim Rohingya people. Many former supporters of the Nobel laureate have implored her to speak out in public and address the flight of hundreds of thousands across the borders of Bangladesh and the many reports of massacres of civilians. So, speaking to diplomats in the capital, Naypyidaw, the woman described as the de facto leader of Myanmar took to the podium to address the issues. There has been much concern around the world with regard to the situation in Rakhine. It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abrogate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability, and rule of law throughout the state. The security forces have been instructed to adhere strictly to the code of conduct in carrying out security operations, to exercise all due restraint, and to take full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians. Human rights violations and all other acts that impair stability and harmony and undermine the rule of law will be addressed in accordance with strict norms of justice. We feel deeply for the suffering of all the people who have been caught up in the conflict. So, she has spoken at last. Reaction from our correspondent Jonathan Head, who was listening just over the border in Bangladesh in Cox's Bazar, where many of the refugees have gone. It was a speech with lots of fine words, but seemingly divorced from the reality of what I'm seeing here in southern Bangladesh. She mentioned the people who fled their homes. There was no acknowledgement of the clear evidence of a deliberate strategy by her own armed forces to drive those people out and to destroy their villages so they can't come back. She talked about welcoming them back, but nobody sees how that's possible at the moment. She also said there have been no armed clashes or clearance operations by the military since the 5th of September. Well, I've seen villages burning on the other side of the Naf River from here within the last 48 hours, and I've seen it for myself inside Rakhine State well after the 5th of September. So she's just got wrong information, or she's not telling the truth. There are lots of human rights abuses that go on all over this region, but what's happening in Rakhine State is on a different order. It's absolutely shocking. You've got to think on the level of things like what the Bosnian Serbs did in the Balkans. This stain will hang over her, and her refusal to acknowledge it means, I think, internationally, her star has definitely fallen. Domestically, she has a difficult game to play, and everyone knows that. It's very difficult balancing out with a population that has such unbridled hostility towards the Muslim population, and a military which has decided that they're such a problem that it's better simply to drive them out of the country. Well, let's get now a line to Myanmar. Speak to Poppy McPherson, writer and journalist who's been listening to the speech. First off, Poppy, can you just tell us, was this a sort of a national TV address? What was the format in which she's made these long-awaited statements? I think we have a problem. We did have a problem before, so it's not surprising, I'm afraid. We will be talking to our correspondents later. Sorry about that. I'm sorry to Poppy as well. We were going to get a line to Myanmar, but we had a lot of trouble getting that out of the country. It's our top story. We'll be coming back to it, so stay with us here on Newsday. And we're going to get all the sports news now on Newsday from the BBC World Service. Good morning, Claire and Lawrence. Another layer of complication in the row over that now annulled World Cup qualifier between South Africa and Senegal. Remember, FIFA have ordered the match to be replayed, but one of the other teams in the same group, Burkina Faso, who top the pool at the moment, say they have appealed to the Court of Arbitration for Sport to have the decision reversed. They say FIFA has
trampled its own principles underfoot in making the ruling. They stand to be overhauled by Senegal if they win the replayed match. Elsewhere, Denmark's women's national football team will play their World Cup qualifier against Hungary tonight after reaching what's been described as a partial agreement with their football association in the dispute over pay and status that we were talking about yesterday. They're concentrating on the game for the time being. And the only female president of a football association in Africa is to stand again for the role. Aisha Johansson of Sierra Leone says she suffered intimidation and discrimination during her first term, but says she wants to finish what she started. You can read more of what she's had to say to the BBC on our website, bbc.com/African football. Matthew Kenyon with the sport. Many thanks. We've got Viv with the business in just a moment. Let's go back to the line we've managed to establish to Myanmar on our top story, which is immediate response to the long-awaited speech by Aung San Suu Kyi, de facto leader of the country. She's of course been in the spotlight. People, her supporters as well as critics, been waiting for her comments and her speech. She's now made the speech. Listening in Myanmar was Poppy McPherson, who's covering this, writer and journalist. First off, could you just tell us, this was so long awaited, what was the format in which she spoke? Was this like a sort of, should we think of it as a nationwide TV address? Who was she talking to? Yeah, it was a nationwide televised address. I was watching it amongst hundreds of people gathered in the former capital, Yangon. Everyone was, chanting in support of her. But the address itself was in English, so the address fundamentally was to the international community who have been condemning her, the United Nations, saying this is ethnic cleansing. That was definitely her first audience here. But then it was also for the people who are, behind her, and the vast majority found her unconditionally. That's interesting. Is it quickly translated for them? I mean, is that support just something that was taken for granted? I'm interested that she's addressing the nation in a language that most of them might not speak. Yeah, it's very, very unusual for her. When she does speak, which is pretty rare, she speaks in Burmese. And where I was, I didn't see any quick translation at all. Right, that's very interesting. Thanks for that. Just give us an idea, Poppy. What is your feeling about what it was that she said? It was so long awaited. We've heard some critical comments from some correspondents. Where would you place it? How would you analyse the content of the speech? I would say, the majority is platitudes. She's talking about things that she likes to talk about, which are human rights, peace, development, without really saying much about how you get there. She's trying to balance appeasing